Angola was in war for 40 years. Many people died, and many people didn't have education or opportunity to gain skills from their work. The story starts before the war. Angola was the biggest cotton producer in Africa, and during that war, their textile factories was destroyed. So after the war, the Angolan government made a revival plan of their economy. And one of the biggest projects for them was to rehabilitate the 3 biggest textile plants. Marubeni had experience in this kind of job, so we proposed a plan to the Angolan government, and we contracted them in 2009. We say it's an EPC contract. It means engineering, procurement of the machines, and construction. Our role was to make a factory that works and give it to the Angolan government. And then the Angolan side will operate. Here, the main industry is oil, petroleum. But the petroleum industry has a limit, especially for the employment of local Angolan people. So that it needs to diversify the industries here. The project we have done here, that's a major project, is the construction of textile factory. I think that's incredible, you know, the Angolan people is very young. They have a potential, and I feel the young people is changing the culture and the way of thinking. When we started this project in 2009, the road to the factory was in a very bad condition, and it sometimes took us 2 hours, 3 hours to go to the factory. Now it takes around 30 minutes when there's no traffic. I started here in 2013 for the recruitment of almost 200 employees because we needed to start the factory. This area is called Kazenga. Kazenga is the biggest area of Luanda, so many people live in this area. This place, Kazenga, has a lot of necessity, like many places in Luanda. So when we started the recruitment area, our focus was to get in touch with the community. We have workers that live just across the street. We have some workers that they just need to jump the wall and they're in their house. Sou vizinho da fábrica. Isso é muito bom para mim porque eu não pego nenhum táxi, dinheiro do táxi guardo para o meu bolso. E essa fábrica desse município trouxe boas coisas, porque tirou alguns jovens do desemprego, e tem muitos jovens no desemprego até hoje, mas alguns conseguiram sítio aqui, apesar que não estão todos conseguiram. Graças a Deus fui chamado para uma entrevista, graças a Deus fui chamado para começar a formação. Depois começamos a trabalhar lá dentro da fábrica. Gostei, como sou apaixonado pela manutenção, que é a área que eu escolhi para trabalhar, que eu gosto de fazer esse trabalho. The
factory was closed for almost 20 years. I was recruited for start the training and the recruitment for the operation. Some people didn't know what textile mean. Even for me, it was a new thing because I used to work in an insurance company. Of course, there's many machines here from all around the world. And one important thing that we thought was that the Angolans have to operate by themselves. Marubeni help us get the technical knowledge that we need. We have some very good machines, one of the best in the world. We did some jobs with these machines. We have Luanda Fashion Week, so we like very proud. Like, look, this is our fabric. Pelo meu desenvolvimento, falando de mim mesmo, eu falo que desde que eu entrei aqui nessa empresa, na Nova Testang 2, eu conheci muita gente. Ganhando essas coisas todas, me fez abrir muito mais a minha mente. Eu era um jovem muito reservado. Na minha opinião, o que os jovens angolanos mais precisam nesse momento de uma oportunidade de emprego. É o que eu digo. Tive que concorrer a Testang 2 para poder ter um custo de melhor de vida. Recebemos uma formação teórica, faltava prática, que eram os formadores japoneses que podiam fazer essa prática conosco diretamente às máquinas. Líder para mim, orientar, fazer, estar naquele momento de trabalho. Me elogio, né, de ser um líder na empresa onde eu trabalho, a Testang 2. Digo isso capacitado estou, porque recebi uma formação adequada para esse ramo. Significa muito para mim, para minha família, é uma carreira que eu estou a levar. Significa muito, muito, é um passo muito importante para mim e para minha família e a minha filha também. Em relação aos jovens angolanos, o que eu deixo também é como uma mensagem. Nunca deixam de lutar pelos seus sonhos. Sempre lutam e acreditam, sempre acreditando que vão chegar lá. Sempre acreditando, chegarão a vencer nessa etapa da vida. De abrir essa fábrica, consegui ter conhecimento, coisas que eu nunca pensei. Devemos aproveitar essa oportunidade como jovem, né, porque essas empresas estão a se abrir mesmo para nós. Então, o facto da empresa estar aí a funcionar e nós estamos aí a trabalhar para dar o nosso melhor, só mostra que, na realidade, o país está a crescer. Apesar de que vivemos tempos críticos, né? Mas agora nós temos a oportunidade de mostrar, na realidade, aquilo que nós sabemos. Esse cá, e a princípio eu sempre vivi com os meus pais. Depois que a minha mãe desapareceu, ou faleceu, então vim viver com a minha tia. Sou muito jovem, preciso crescer muito mesmo. Eu tenho o desejo de continuar na empresa, né? Ter um salário, ter um cargo, um lugar fixo, para poder crescer então dentro da organização. Porque quando a pessoa está a trabalhar, o objetivo é crescer, não estar parado. Então esse é o meu objetivo, o meu desejo, de continuar a crescer e continuar a mostrar respeito àquelas pessoas que têm me dado essa oportunidade. For me, it's a very big honor to make part of this rehabilitation. I'm talking about rehabilitation of the factory, but of course, it's more than that. Actually, we are rehabilitating our country. I finished my contract with Marubeni, but Nova Textile hired me. I wish all the young people could have such opportunity. Don't be afraid. This is the memorial. The names below are the person who worked hard for this project to be a success. Actually, my name is here, and you can read Japanese here. Domo arigatou gozaimasu. Thank you very much in Japanese.
My name is written, I will be remembered, and I have a story to tell. We need to have our own companies, our own opportunities, because we depend so much on the others. We have to import most of the things we use here. It would be very nice if we could have our fabric, our clothes, our cars. The country would be very easier to live. Sei que és fiel. Maybe. In the past, in my childhood, I had to struggle to go to school. I had the will to get educated, but I didn't have the means. Home sweet home, my beautiful wife. I had one notebook, and I used to have this powder milk can, which I used it as my bag. And when I get to school, I take the books out and use that same can as my chair. Agora vamos ver o gosto. Tá gostoso. Ah, é? Já provaste? O bolo não sai feio. Tá bom, vamos. As senhoras primeiro. É um orgulho Opa. por ter ele como esposo e por ser um homem esforçado. E tem recebido muitos elogios, então sou feliz por isso. Now, I can work, I can support my family, I'm married, and of course I'm having a baby very soon. So it's nice that I can make part of this project. It's nice that many projects like this would happen, would exist in Angola, because actually we need it. I think it is a very important phase for the Angolans now to operate by themselves. I feel them trying to have the ownership, and I think that is very important for them. When I see the young Angolans working here with passion, and when I feel the energy, I have a sense that we've done something meaningful. The tree comes from a very small seed, but in future it will become a very huge tree. That's the idea I have of this company, and also the idea I have of our country. We came from a very small seed, but now we are growing, and in future we will be a huge company and a huge country.